Hello guys, I'm Anu. This is my place, Aro, and it's my Italian brother. the most friendly person in this area. He has the best beach club in here. You can see a lot of space, shadow space, beach chair in the sun if you like the sun. He has a private tuk-tuk. He brings you around to discover the local special things like spices, jewelry, clothing, made to tailor clothing, amazing quality. And this guy behind the scene is Travelling Hara, Mr. Arash. Alright? It's a very great channel, follow him for a great insight of the country. Wow. Welcome to Benchota Beach. Thank you very much. I go my tour boat, you know, like this, you know. That's our village tour. Huh? I will show you upon Meat Agoda, upon Sim Factory, Moonstone Factory, Turtle Farm, and Benchota Coral Beach, Benchota River, Dal Fort, Dal National Park, Miris whale watching, and Sondaba from end of Sondaba Point Restaurant. Yeah. If I want to buy some spices, Also, as is possible. yeah, Also, it's possible. Yeah. okay, and jewelry shop, Jewelry and shop. everything. Yeah. Yeah. And you can do also from. Also, you can dive in here. And you can also fishing. You can also give the food from the turtles from your hand, free turtles for the farm, the free that we have to go to Hollywood. Alright, then if you come here, you also have like a tuk-tuk, private tuk-tuk. Private tuk-tuk, yeah, I have a tuk-tuk also. Also, I have a mobile, I have a car, I have a van. Whatever the people need, I organize everything. Nice. Okay, welcome to Mama from Germany. Very nice. Papa also. Beautiful flowers. Look at Thank you this. very much. So Very, very beautiful. nice. Mama, Oh, middle, thank you. Mama, middle, really like this. Yeah. Hello. Beautiful flowers. Look at Hi guys. So, best channel of Travellin Ara. I see first time with that on YouTube. Then I will invite him to see my place from Benchota, Paradise Club, Barbarian Sand Hotel. Yeah. And if anyone come to here, you can enjoy it here. You can good place for the swimming, special extra good place for the swimming. Also, from some time we have a fisherman fishing with the net. Only raining time. Also, you can land sun. You have under tree bush style for the sunbed. And you can drink king coconut or anything what you like it. No? You can order, do it. But it sit and lie in the bed. Everything is free. If you want to go to go city, only to the city, I will give you free. I don't charge about that. You know, don't charge about that. But anyway, please, I will invite you. If you come to Benchota, please look at the Travellin Ara. That's my telephone number. Call me. I can pick you up anywhere. It doesn't matter. I can pick you up. And to hear what you need it, I will give you everything. Everything. That is true. Huh? So, please follow the Ara. Welcome to Benchota.
Please. Hoş bulduk. Çok güzel bir yer burası. Doğanın içindesiniz. İnsanlar çok şeker ve çok çok candanlar. Burada olduğum için çok mutluyum. Merhaba arkadaşlar. Kim beni görüyorsa gerçekten burası çok hoş bir yer. İnsanlar çok cici. Yani dinlenmek mi istiyorsunuz? Dünyadan uzaklaşmak mı istiyorsunuz? En güzel yer bence burası. Harika bir okyanusu var. Kocaman bir 6 kilometre sahili var. İnanılmaz mutluyum ben. Sizleri de buraya bekleriz. Öpüyorum. Hallo, ich bin Jutta aus Deutschland und ich bin hier, um eine Ayurveda-Kur zu machen, um meine alten Knochen noch wieder etwas aufzufrischen. Es ist wunderschön hier, das Hotel ist einfach, aber sehr, sehr sauber und es hat hervorragendes Treatment und sehr, sehr gutes Essen. Immer wieder wirklich lobenswert. Das Essen ist ganz toll. Ja, wir kommen aus Hamburg, sind 3 Wochen in Sri Lanka und fliegen dann weiter nach Singapur, um unsere Tochter zu besuchen. Und danach fliegen wir wieder zurück nach Hamburg. Was möchtest du denn noch von uns wissen? Wir sind retired, also wir sind Pensionäre und wir fahren sehr viel in der Weltgeschichte rum, meistens mit dem Schiff, aber auch mit dem Flugzeug, wie jetzt nach hier, das geht ein bisschen schneller. Und wir genießen einfach unser Leben noch, solange es geht. Und er hilft uns, wenn wir in Sri Lanka sind und ist dann mit dem Tuk-Tuk unterwegs und zeigt uns alles und sagt uns, wo schöne Stellen sind, wo man auch nicht übertrieben viel bezahlen muss und wo man auch vor allen Dingen nicht übervorteilt wird. Was ist denn noch zu berichten? Was möchtest du denn noch hören? Ja, Pakistan, vom Haus in Israel, Jewelry und Schneider. Ach so, ja, natürlich. Ja, Tuk-Tuk, das Tuk-Tuk habe ich schon gesagt. Aber er hat uns natürlich, es gibt einen hervorragenden Schneider hier. Das ist das ganz große Haus in Bentota, was wir schon viele, viele Jahre kennen. Wir sind nämlich inzwischen, ich würde sagen 12 Mal hier in Sri Lanka. Und jedes Mal, wenn wir kommen, lassen wir uns etwas anfertigen. Die sind oben im 3. Stock. Und unten im Parterre ist ein Juwelier, an dem man natürlich nicht vorbeigehen kann. Der Juwelier ist sehr nett, ist sehr gut in der Auswahl und nicht überteuert. Früher war es natürlich leider alles viel, viel günstiger, aber auch heute ist es noch wesentlich günstiger, als wenn wir etwas in Deutschland kaufen. Travellin Ara. You have to check out Travellin Ara. It is the best channel what I see of in Sri Lanka for YouTube. Hallo, mein Name ist Jörg Breuer und ich bin ein retireder Architekt und genieße hier meinen Urlaub und werde rund erneuert durch eine Ayurveda-Kur im Barberine Sands Hotel. Und wir genießen die Zeit sehr, wenn auch ab und zu das Genießen durch medizinische Behandlungen unterbrochen wird. Aber ich habe das Gefühl, dass es mir gut tut und dass es mich etwas jünger und fitter macht, nachdem ich lange Zeit an Schmerzen durch Gürtelrose gelitten habe. Aber jetzt sind wir hier und wir freuen uns und wir haben hier einen freundlichen Mann gefunden. Anno ist sein Name und wir sitzen hier wunderbar am Strand und genießen den Sonnenuntergang. Und werden laufend zerstochen durch Moskitos und Sanftmüll. Ja, ab und zu werden wir gepiesackt durch Insekten, aber das nur am Rande. Okay. And please look at Travellin Ara. This is the best channel what I saw in YouTube of Sri Lanka. Please look at
follow at Travellin Ara. Travellin Ara. Travellin Ara. Bravo, bravo, bravissimo. This is a wish thing. What is that? And this is the things from our tailoring. Yeah, our silk and cotton and linen and everything, every colors from our tailoring. Now we have that more things. You can check it, what you want, what your color, what your material, and Okay. that's the meaning of that. And then you make a sari or Yeah, I make a sari, sarong or dress, Wow. anything. nice colors. Yeah, anything. Nice pinks, reds. Beautiful. Thank you very much. Bye. Bye. Yeah, Travellin Ara. Buongiorno amici italiani, io sono Simone, sono qua in Sri Lanka per Ayurveda, un programma di Ayurveda. Allo stesso tempo sono qui in questo paese, si chiama Bentota, e sono con i miei amici Anu Aros. Aros, ok? Hanno un canale promozionale che si chiama Travelling Ara, lo consiglio vivamente perché vi farà conoscere posti locali speciali e unici come le cascate. Qui abbiamo la spiaggia principale con questo piccolo beach club di Aru, ok? Una persona gentilissima, amico caro, lui vi porta in giro, vi fa scoprire tutti i posti segreti del paese, vi accompagna a scegliere le migliori pietre, i migliori gioielli, le spezie locali, vestito su misura. Ho appena comprato 5 camicie di lino di alta qualità, un prezzo bassissimo. Travelling Ara è uno dei migliori canali qua in Sri Lanka, fa tantissimi video e porta tantissime persone a scoprire questo bellissimo posto, quindi ve lo consiglio vivamente. Seguite Travelling Ara.